Hey guys, this is Gautam here, and welcome to Chocolate Coffee Conversations. It's episode 1, and this is about Edmonton. This episode will give an overview of Edmonton and my understanding of Edmonton. It is a solo podcast, no guest in this podcast. I know if you have listened to my pilot episode, I did mention that I'm going to be inviting guests, and trust me, there is a guest coming real soon. ஆனால் அது வரைக்கும் whenever I have time, whenever I have content, I'll start doing solo podcasts as well. But I'll try to keep it as engaging as possible for the audience. So, Edmonton, the capital of Alberta, நிறைய பேருக்கு தெரியும். Western province, it's a western city. It's getting popular nowadays, சொல்லப்போனால். Back in 2013, நான் டொரண்டோவில் இருக்கும்போது Edmonton was not that popular of a name, but இப்போ, not just within Canada, even in and around India as well, Edmonton is getting really popular because students are coming in directly to Edmonton for studies. I think one of the major factor வந்து the cost of living in Toronto and Vancouver has skyrocketed so much that it is better, cheaper, and easier to get admissions in Alberta, in Edmonton especially, or Calgary for that matter of fact. But what I wanted to say was the history of Edmonton, which is what I'm really curious about. I love histories. First of all, Edmonton was formed as a city in somewhere in 1904. Okay. 1905, 1906ல எட்மண்டனை வந்து அல்பர்ட்டாவோட கேபிட்டலாக அறிவிக்கிறாங்க. இந்த எட்மண்டனை சார்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கியமான பர்சன் யார் அப்படின்னா a person named ஆந்தனி ஹென்ரி. பேரை கேட்டோன்னே நிறைய பேருக்கு அதுக்கு ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி தோணலாம். ஏன்னா ஆந்தனி ஹென்ரி இஸ் திஸ் ring road highway that connects the four quadrants of the city. One of the brilliantly created highway which connects the city's four quadrants. So anywhere in the city, you can travel from point A to point B in 20 minutes max if you just take Anthony Henry. So அந்த strategy எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது in the planning of this highway. But anyways, so that highway was named after this person called Anthony Henry, who was actually a pioneer. He worked for Hudson's Bay Company. நம்ம எல்லாருக்கும் Hudson's Bay Company தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. It is considered to be the oldest corporation of Canada. அவங்க ஃபர் ட்ரேடில் தான் மேக்ஸிமம் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. இப்போ they have retail stores, right? You can see them in the malls and stuff. But அவங்களோட major business was fur trade for a very, very long time. And they used to almost monopolize the entire fur trade in Canada. So அவங்க they send representatives to go find fur trades and establish posts and stuff for their business. அப்படி வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ்க்கு ஃபர்ரை தேடி வந்த ஒருத்தர் தான் ஆந்தனி ஹென்ரி. Then he is actually doing, he's setting up from some posts. Actually இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா historical sites உங்களுக்கு ராக்கி மவுண்டன் ஹவுஸில் இருக்குது, where you can go and read about it. There is an actual, அந்த போஸ்ட் இருந்த இடத்த எல்லாத்தையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஒரு ஹிஸ்டாரிக் சைட்டாக வச்சுருக்காங்க. And Fort Edmonton was one of the key areas at that time. North Saskatchewan River was used for most of the trading, obviously. The river is the most efficient way. And North Saskatchewan River ஒட்டி Fort Edmonton வந்து establish பண்ணுறாங்க for the trading. Now, I was curious about why the name Edmonton. I wanted to know the meaning. But then I later found out on the Hudson's Bay Corporation, the Hudson's Bay Company, some of the key people who were involved in creating the Fort Edmonton Post அந்த ஏரியா, அந்த ஃபோர்ட் அங்கே நிறுவனத்துக்கும் அந்த போஸ்ட்டை நிறுவனத்துக்கும் உதவியாக இருந்த some of the influential people, they belong to a town called Edmonton, which is in Middlesex, London. ஸோ அங்கே இருக்கிற அதே டவுன் பேரை இங்கே வைக்கணும்னு நினச்சி வச்சுருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல் இஸ் அ சிம்பிள் ரீசன். பட் விச் ஆல்சோ லெட் மீ த கியூரியாசிட்டி ஆஃப் வை அல்பர்ட்டா, எதுக்கு இந்த ப்ராவின்ஸோட பேர் அல்பர்ட்டா அப்படின்னு. ஸோ தென் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் வாஸ் Alberta is named after this princess called Louis Caroline Alberta. இவங்க யார் அப்படின்னா, ஷீ இஸ் த 6th daughter ஆஃப் குவீன் விக்டோரியா. ஸோ அவங்க பேரில் தான் வந்து அல்பர்ட்டாவை நிறுவியிருக்காங்க. அங்கேருந்து எட்மண்டனுக்கு இந்த பேர். And now that makes me to think why Calgary. Okay, அடுத்த ரிசர்ச்சில் கண்டிப்பாக நான் Calgary பற்றி பார்க்கணும், which is interesting. Okay, since I brought the topic of Calgary, now Calgary is the next major city. Well, actually that's the biggest city in Alberta.
and the next one is Edmonton. But we always try to brag about Edmonton because that's the capital and that's where we live in, and YG is the best. Anyways, Edmonton, Calgary, இந்த காரிடாரை தான் வந்து one of the most densely populated and most economically active corridor in Canada அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Because it's about like 240 kilometers of a stretch. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசிக்கலி வந்து அது ஹைவே நம்பர் 2 QEW Queen Elizabeth Way வந்து that connects from south from Calgary up until north to Edmonton. அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிஸ்னஸஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு லெடுக் இருக்குது, நெஸ்கியூ இருக்குது, ரெட்டியர் இருக்குது, ஆட்ரி இருக்குது, கேல்கரியோட இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் பிக் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன் இன் தட் Edmonton Calgary corridor. Now talking about economy, எட்மண்டனோட எக்கானமி வந்து மோஸ்ட்லி வாஸ் ஃபர் ட்ரேட். ஆக்சுவலி அல்பர்டாவே ஃபர் ட்ரேடாக இருந்துச்சு அப் அண்டில் 1947 when there's a paradigm shift that happens. Oil is discovered in Leduc County. There is actually a place called Leduc number 1 well. அங்கே தான் வந்து ஆயில் டெபாசிட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைண்ட் பண்ணுறாங்க, ஃபாசில் டெபாசிட்ஸை. ஸோ ஹைட்ரோகார்பன் அண்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பிகம்ஸ் திஸ் பில்லர் of economy for not only just Alberta, almost for the entire Canada. We are the second largest exporters of oil and gas and the second largest producer and fourth largest exporter of oil and gas. So we pretty much brag about it pretty good. Nama brag panlenanu, politicians do brag about it. So this economy is heavily dominated by oil and gas. You know, there are so many sectors, so many companies that rely on oil and gas, either refining, parts, extraction, transportation, logistics, or machineries for the extraction, for the mining purposes. And other thavara pathina diamond mining, which is happening in Northwest Territories, also brings in a major revenue for Edmonton, because Edmonton acts as this gateway to the north அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்மண்டனை. பிகாஸ் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக ஆயில் சாண்ட்ஸ் தான். உங்களுக்கு ஃபோர்ட் மெக்மரி ஆகட்டும், இல்லை வந்து ஸ்லேவ் லேக் சைட்ஸில் ஆகட்டும், கிராண்ட் பிரேரி அந்த சைடில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா there are so many oil deposits, and all these deposits come to Edmonton for refining, and from there things starts to ship out. ஸோ அதனாலே strategically we have a big advantage geographically actually, because we are right in the middle and we are obviously, you know, the majorly populated city. So many technologies available, so many people come in here, and at the same time we have all the output that goes through us. நம்மள bypass பண்ணி போகவே முடியாது அப்படிங்கிறது. So that's one interesting fact, and which led to a lot of population growth. ஆக்சுவலாக சென்செக்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 2016 2021 there is an 8.3% of a population growth that has occurred, and அது வந்து போத் இமிக்ரேஷன் அண்ட் மைக்ரேஷன் விதின் கேனடா. இப்போது அந்த டேட்டா வந்து 2021 வரைக்கும் தான். பட் 2022 2023லேயே வந்து போஸ்ட் கோவிட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கல்ச்சர்னால there is this, and obviously the housing market has skyrocketed beyond skyrocketed, மார்ஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிற டொரண்டோ அண்ட் வான்கூவர் மார்க்கெட் has driven a lot of people to come settle down in Edmonton or Calgary, and they can remotely work. So they are okay. Time zone மட்டும் தான் நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம். We follow mountain time zone, which is 2 hours behind of eastern time zone. ஸோ அதை மட்டும் மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா we are lucky in that sense அப்படின்னு. ஸோ this is the idea that I understand about Edmonton. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, Edmonton is known as the Canada's festival city, which means that there is so many these independent individual festivals that occur in Edmonton, which contributes to lots of revenues as well. Fringe festival, theater festivals இருக்கும் சம்மரில். There are so many winter festivals that occur. இனிமேல் தான் நானுமே அதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பட் it has this nickname of Canada's festival place, which is pretty cool to actually hear. ஏன்னா எட்மண்டன்னாலே ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு family crowd, you know, you gotta settle down. It's not a party city. You know, you have your time, you have acreages, you have you know, country roads, range roads, pickup trucks, அப்படிதான் இருக்கு, அப்படிதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், which is fact as well. But at the same time we have other, you know, it's not like those completely metropolitan vibe, but we do have a good chunk of entertainment that occurs in and around city. ஸோ இதை பற்றி நம்ம வரப்போகிற எபிசோட்ஸில் இன்னும் நிறையா பேச போகிறோம். நிறையா பிளேசஸ் அண்ட் அந்த ஓனர்ஸ், அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஹவு டு தே see this economy, இதை பற்றி எல்லாமே in future videosல we will definitely talk about. Stay tuned. This is Gautam signing off. மகிழ்ச்சி.